application of surface tension. We have two application. One is excessive pressure. Second one is capillary action. That's all here. So screen la enna irukka idha entire fluid mechanics oda syllabus. Whether board exam, NEET exam, JEE mains, idha syllabus, right? இப்போ vocabulary la enna படிக்கணும்? First and foremost thing is pressure. As you know, pressure is perpendicular force by area. Next one is units of pressure. Pressure we measure in different units. Very important unit to be remembered to solve numericals. Numerical பண்ணும்போது atmospheric pressure they won't give. நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும் மைண்ட்ல. Can anyone say what is atmospheric pressure value? Ma 10 power 5 pascals. நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. இது எக்ஸாம்ல they won't give. You need to keep it in mind. 10 power 5 Pascal means Newton per meter square. On the Newton per meter square the we call in a stylish way Pascal. ரெண்டும் ஒண்ணுதான். Right? இது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. அப்புறம் 760 mm of mercury. இது ஞாபகம் வச்சுக்கணும். இது ரெண்டும் ஞாபகம் வச்சா போதும். Mercury representation Hg. These two we need to keep it in mind. Okay. Next important parameter is density, which is mass by volume. So its unit will be kg per meter cube. Can anyone say what is the relative density? Density of the substance by density of water. Density of water. Yes. Density of substance divided by density of water. Density of standard, that standard is in our case water. Because wherever you go, water is available. That's why we take density of the standard. Then what is density of water? Standard value, we need to keep it in mind. How know the 1000, sir. Unit? Kg per meter. Kg per volume meter cube. இது gram per cc ல சொல்லுங்க. 1 gram by super, cc. Super. 1 gram per cc. cc என்ன? சென்டிமீட்டர் கியூப். SI யூனிட் அவ்வளவுதான். சென்டிமீட்டர்ல சி இருக்கா, கியூப்ல சி இருக்கா, அது சிசி. பல்சர் 150 cc அப்படி சொல்லுவாங்க. cc என்ன? அது சென்டிமீட்டர் கியூப் தான். பாருங்க. வண்டி மேல எழுதி இருக்கும். நீ நெக்ஸ்ட் டைம் பாருங்க. எல்லா டூ வீலர்ல மோஸ்ட்லி பைக்ல மேல எழுதி இருக்கும். ஒரு நம்பர் 150, 170, 180. ரைட். அந்த ரேஸ் வண்டி இருக்கா, அதுக்கு சிசி அதிகமா இருக்கும். சக்குன்னு போயிடும் அது. ரைட். ஸோ இந்த பல்சர் 150 அந்த 150 மீனிங் என்னன்னா சிசி சென்டிமீட்டர் கியூப். யாரோட சிசி அது? பைக்கோட சிசியா, டயரோட சிசியா, சீட்டோட சிசியா? சிசி என்ன மீனிங் என்ன இதுல? கேன் எனிவன்? அம்மா வாய்ஸ் கொஞ்சம் பிரேக் ஆகுது உங்களுக்கு. The Pulsar 150 cc இருக்கா? What is the meaning of that? அதோட மீனிங் என்னன்னா, பெட்ரோல் இன்ஜின் இருக்கா,
பெட்ரோல் டேங்க் சொல்லலை, இன்ஜின் கீழே இருக்கும். இந்த பார்ட் இங்க ஒரு இன்ஜின் இருக்கும் இங்க. ஓகே, இதோ இங்க இன்ஜின் இருக்கும். கரெக்டா? அந்த இன்ஜின் சிலிண்டரோட வால்யூம், இன்ஜின் சிலிண்டர் வால்யூம் they express in cc. இன்ஜின் சிலிண்டர் வால்யூம் அதிகமா இருக்குன்னா more fuel it can suck. அப்போ more power it will get. சக்குன்னு போயிடும். ஓகே, ரைட். All these things are basic vocabulary, right? அதே மாதிரி we have gauge pressure, vacuum pressure, absolute pressure. What is the meaning of that? Absolute pressure க்கும் gauge pressure க்கும் difference என்னடா? gauge ன்னு எதுவும் இல்லை, instrument. Pressure which is measured from a device is called gauge pressure. Some people call gauge pressure. ரெண்டும் ஒண்ணுதான். Either gauge pressure or gauge pressure, both are same. அப்புறம் absolute pressure, pressure which is measured from zero pressure is called absolute pressure. Right? See, வித்தியாசம் என்ன தெரியுமா? பாருங்க. See, இது ஒரு அபார்ட்மெண்ட். இந்த அபார்ட்மெண்ட்ல நீங்க எந்த ஃப்ளோர்ல இருக்கீங்க? This is you. இந்த ஆரஞ்சு கலர் இருக்கா, இது you, ரைட்? இப்போ சொல்லுங்க, நான் சொல்லிட்டு இருக்கேன். your head is at a height of 3 meter அப்படி சொல்லிட்டு இருக்கேன், ரைட்? இன்னொருத்தர் சொன்னாங்க, இல்ல உங்களை ஹெட் இஸ் அட் a height of 9 meters அப்படி சொன்னாங்க. ஆமா, யார் கரெக்ட்? 3 மீட்டர் கரெக்டா, 9 மீட்டர் கரெக்டா? அந்த ஆரஞ்சு கலர் ஒரு டேபிள் வச்சுக்கோங்க மைண்ட்ல. அந்த ஆரஞ்சு கலர் டேபிள் ஹைட் என்ன கேட்டானா? ஒருத்தர் சொன்னாங்க 3 மீட்டர் சொன்னாங்க, இன்னொருத்தர் சொன்னாங்க இல்ல 9 மீட்டர் சொன்னாங்க. எது கரெக்ட்? 3 மீட்டரா 9 மீட்டரா? 3 meter. 3 மீட்டர். ஏமா 9 மீட்டர் கரெக்ட் கிடையாதா? 9 மீட்டர் ஏன் தப்பு சொன்னீங்க? பாருங்க, if I take this as a reference, 9 மீட்டர் தப்பா ரைட்டா? கரெக்ட் தான். Correct. if I take this as reference, அப்போ 9 மீட்டர் கரெக்டா, 3 மீட்டர் கரெக்ட், ரைட்? So this is called expressing in terms of gauge or gauge, because all instruments will measure pressure which is greater than atmospheric pressure. அதுக்கு நீங்க atmospheric pressure ஆட் பண்ணா அப்போ absolute pressure வந்துரும். If I ask what is the gauge height, 3 meter. What is the absolute height? 9 meter. Because all devices measure the pressure which is greater than atmospheric pressure. இப்போ atmospheric pressure level 0 அப்படின்னு நினைச்சிட்டு அதுக்கு மேல எவ்வளவு pressure இருக்கு அதான் சொல்லுவாங்க. யாரு? devices, all devices. devices என்ன? பைரோமீட்டர், பிரஷர் மீட்டர், பேரோமீட்டர், நானோமீட்டர். pressure measure பண்ண எல்லா devices. temperature will measure with thermometer. Pressure will measure with nanometer, barometer. That's all. அந்த நானோமீட்டர், பேரோமீட்டர் ஒரு ரீடிங் அட்மாஸ்பியர் பிரஷர் ரெஃபரன்ஸா வச்சுட்டு அதுக்கு மேல எவ்வளவு இருக்கு அதான் சொல்லுவாங்க, ரைட்? இஃப் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் திஸ், see, இதுக்கு parallel-ஆ நான் ஒரு டயகிராம் டிரா பண்ணிட்டேன். என்னடா ஏன்? If I say anything from zero pressure, that is called absolute pressure. இப்போ நம்ம அட்மாஸ்பியருக்கு ஒரு பிரஷர் உண்டு, எவ்வளவு அது? நம்ம அட்மாஸ்பியர் பிரஷர் வேல்யூ எவ்வளோடா? 10 power 5 Pascal. 10 power 5 pascals, right?
இப்போ நான் ஏதாவது ஒரு ப்ரெஷர் வேல்யூ சொல்லும்போது இங்கிருந்து சொல்லிட்டு இருக்கேன். தட் இஸ் கால்ட் கேஜ் ப்ரெஷர். ரைட்? அந்த ப்ரெஷர் வேல்யூ இது நினைச்சுக்கோங்க. இங்க ஒரு ப்ரெஷர் இருக்கு, அதோட வேல்யூ வேணும். ரைட்? நான் ஜீரோல இருந்து சொல்லிட்டு இருக்கேன். then it is called absolute pressure. That's all. புதா எதுவுமே புரியலடா. I'll give one formula by heart. Right? Formula என்ன தெரியுமா? Absolute pressure is equal to atmospheric pressure plus gauge pressure. That's all. இது ரெண்டு ஆட் பண்ணிட்டு இருக்கேன். That's all. இங்க இருந்து இது atmospheric pressure plus gauge pressure is equal to absolute pressure. That's all. Those who still have any doubt, you just by heart explain. Absolute pressure is equal to atmospheric pressure plus gauge pressure. Some people call gauge pressure. ரெண்டும் ஒண்ணுதான். சரி. Next, fluid at rest. Fluid at rest law, basic thing is Pascal's law and Archimedes principle. One is Pascal's rule. Second one is Archimedes rule. வேற என்னது படிக்கணும். That's all. Archimedes rule, Pascal's rule படிச்சுனா அது முடிஞ்சிடும். Fluid at rest, that is fluid statics will be completed. Right? Fluid motion தான் எக்கச்சக்கமா வந்துடும். நிறைய கான்செப்ட்ஸ் இருக்கு fluid motionல. அதுக்கப்புறம் அந்த ஸ்பெஷல் ப்ராப்பர்ட்டி சர்ஃபேஸ் டென்ஷன். ரைட்? ஃப்ளூயிட் மெக்கானிக்ஸ் இஸ் நாட் டிஃபிகல்ட். பட் இதுல எக்கச்சக்கமா சயின்டிஸ்ட் நேம்ஸ் வந்துடும், எக்கச்சக்கமா ஒரு புது கான்செப்ட்ஸ் வந்துடும். நீங்க வால்யூம் 1 படிக்கும்போது ஒர்க், எனர்ஜி, பவர் இதெல்லாம் உங்களுக்கு 9th கிளாஸ்ல இருக்கு, அதோட கண்டினியூஷன் இல்லையா? அதே மாதிரி நீங்க பிளஸ் 2ல எலக்ட்ரிசிட்டி படிக்கும்போது யூ ஆல்ரெடி ஸ்டடிட் இன் 10th ஸ்டாண்டர்ட். பட் இந்த ஃப்ளூயிட் மெக்கானிக்ஸ், மேக்னெட்டிசம், ஆப்டிக்ஸ் நீங்க வாழ்க்கையில ஃபர்ஸ்ட் டைம் படிச்சுட்டு இருக்கீங்க. At the age of 15 years, 16 years, you may feel little uncomfortable by listening that scientist names. Because the scientist, Western country scientist names are Pascal, Blaise Pascal, Bernoulli, Stokes, Newton's viscosity law, Bernoulli's equation, next Poiseuille's equation. அதெல்லாம் அந்த சயின்டிஸ்ட் பேர் பார்க்கும்போது நமக்கு தெரியாம ஒரு டங்குன்னு ஒரு ஃபீலிங் வந்துடும், ஃபியர் மாதிரி. ரைட்? ஸோ அதுக்காக நீங்க எப்பவுமே சயின்டிஸ்ட் பேர் வச்சுட்டு ஒரு லா படிக்கும்போது அதோட ரியல் லைஃப் அப்ளிகேஷன் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. Pascal's rule, a small person can lift a car. Pascal's rule, rat can lift elephant. Archimedes rule, ship can float in water. A big ship can float in water, but a small nail will sink. இதெல்லாம் அப்ளிகேஷன், அதோட அப்ளிகேஷன். ரைட்? ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு 5 minutesல ஃப்ளூயிட் மெக்கானிக்ஸ்ல இருக்கிறது எல்லாவோட அப்ளிகேஷனுக்கு ஒரு ரியல் லைஃப் எக்ஸாம்பிள் சேர்த்து சொல்றேன். நீங்க அது நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஸோ தட் யூ நெவர் ஃபீல் டிஃபிகல்ட்டி while looking that law or definition or scientist name. அதோட தீம் டக்குன்னு மைண்ட்ல ஞாபகம் வந்துடும். Right? Then we discuss what is a definition or any derivation formula, then numericals. Right? First, let me make you familiarized with the entire laws in fluid mechanics. நமக்கு ஃபர்ஸ்ட் லா என்ன தெரியுமா? பாஸ்கல்ஸ் லா. நம்ம பாஸ்கல்ஸ் லா லாஸ்ட் கிளாஸ்ல சொன்னா யாராவது ஞாபகம் இருக்கா? What is Pascal's law? Sir, on a horizontal level, pressure is same at all points. Super, yeah. Correct. You exactly, you nailed. What's your name? Fazila, sir. Fazila Fatima. Where are you from? Chennai? Yes, sir. Yes. Super, super, super. Exactly, she nailed. I felt very happy because the line which I given, exactly she said.
அந்த லைன் நீங்க எந்த டெக்ஸ்ட் புக் கைடு யூடியூப் தேடுங்க, கிடைக்கவே கிடைக்காது. This is my own line on a horizontal line. Pressure is same at all points. This is what Pascal's law, right? So இதோட பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் என்னன்னா, rat can lift elephant. இத சொல்லிட்டு இருக்கேன். So that you can happily, easily remember. Rat can lift elephant. Buddha, is it possible? Ama, it's possible. How it is possible? No? A bit I am exaggerating, no doubt. But according to Pascal's rule, it is possible. எப்படி தெரியுமா பாருங்க, நான் இந்த மாதிரி ஒரு சின்ன வெசல் ஒன்று கிரியேட் பண்ணிட்டு இருக்கேன். இந்த பக்கம் as small as possible, அப்புறம் இந்த பக்கம் மட்டும் as big as possible. இது ஒரு லைன். நம்ம எக்ஸாம்பிள் என்ன, rat can pick elephant, அதான் நம்ம எக்ஸாம்பிள். இதோட diagram. Here I'll keep something like this. Here I'll give something. That's all. இந்த பக்கம் elephant போடுங்க, அந்த பக்கம் rat போடுங்க. ரைட், போடலாமா? Spelling mistakes, Google will take care. Google will take care. Okay. Cute இருக்கு, naughty fellow. So what we are discussing? Pascal's law. What is the meaning of this? That is this. இருங்க வைங்க. Dumble. This is Dumbu bird. Dumbu elephant. Right? அந்த பக்கம் ஒரு rat வைங்க. லைனா இருக்குடா நமக்கு. Male rat is mouse, I guess, right? Male rat தானே மவுஸ் சொல்லுவாங்க. இல்ல மவுஸ் ஆனது வேற, நான் மறந்துட்டேன், சின்ன வயசுல படிச்சுட்டேன். ரேட்டுக்கு மவுஸ்க்கு என்னடா வித்தியாசம்? ஃபீமேல் ரேட்டு, மேல் மவுஸா? Both same, sir. both எப்படி சேம்? பாருங்க. Is it possible in real life? According to Pascal's rule, it is possible. Right? So what is Pascal's rule? On a horizontal level, pressure is same at all points. Right? So I'll take a horizontal level like this. Okay? So now I'll consider two levels. I mean 2 points. And the point in இங்க ஒரு point A, இங்க ஒரு point B. Right? This is what exact Pascal's rule here. Right? So what are the real life application? Car brake. Car brake is pakka Pascal's rule. Right? So இதோட மீனிங் என்ன பாருங்க. For suppose இதோட diameter நான் கொடுத்துட்டு இருக்கேன். Let this diameter is 1 நினைச்சுக்கோங்க.
நம்ம இதோட இப்போ ரேடியஸ் நினைச்சுக்கோங்க, ரேடியஸ் 1. இது 1 இருக்கும்போது இதோட ரேடியஸ் எவ்வளவு இருக்கு சொல்லுங்க, இந்த பக்கம் ரேடியஸ் கம்பேரிட்டிவ்லி. நம்ம ஏதாவது நம்பர் 2 sir. சொல்லுங்க. டேய் 2 1 டபுளோட அதிகமா இருக்குல்ல இது. இது 10 பாரு sir. இது ரொம்ப குட்டியா இருக்கு. இது எவ்வளவு இருக்கு? இது ரொம்ப பெருசா இருக்கு. 10. கரெக்டா 10 டைம்ஸ் போடுங்க, அதுக்கு அதோட அதிகமா இருக்கு. ஒரு 100 போடலாமா? இல்லைன்னா இந்த சைஸ் யூ கேன் இன்க்ரீஸ், ரைட்? ஸோ அந்த மாதிரி நான் ஒரு டிவைஸ் இது பண்ணிட்டேன், மேனுஃபேக்சர் பண்ணிட்டேன், ரைட்? இப்போ பாஸ்கல் என்ன சொன்னாங்க, on a horizontal level at A and B pressure is same. acha, pressure is same. What is pressure formula? Force by area. What is pressure formula? Force by area. அப்போ நீங்க சப்ஸ்டிட் பண்ணுங்க. let us say ரேட்டோட மாஸ் 1 kg நினைச்சுக்கோங்க, குட்டி எலிபென்ட்டோட மாஸ் 100 kg நினைச்சுக்கோங்க. ஓகே, இப்போ பாருங்க, இந்த ரேட்டோட வெயிட் டவுன்ல வருது, இப்படி வருது, கரெக்டா? அது போடுங்க. how much? W equal to mg ல, so m1 g10 divided by area pi r square, pi into r is equal to f by area pi r square 100 into 100. If you do this, you get 10 power 5 is equal to force. அதோட மீனிங் என்ன தெரியுமா? rat is implementing 1 kg weight, அது இப்படியே வந்துட்டு இப்படி வந்துட்டு இப்படி வந்துட்டு இப்படி போகும்போது 10 power 5 kg ஆகக்கூடாது. நம்ம முடியலையா? இதான் ஆன்சர், ரைட்? how much rat is giving? 1 kg, right? or you can say 10 newtons. அந்த 10 நியூட்டன் இப்படியே ஃப்ளூயிட்ல வந்து 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 இங்க மேல போகும்போது 10 power 5 நியூட்டன் ஆச்சு. that is the reason rat can lift elephant. எப்படி இருக்கு? இதான் பாஸ்கல்ஸ் ரூல். who said physics is difficult? very easy, right? so this is one important rule, Pascal's rule. okay, next இது முடிஞ்சிச்சு. இப்போ ஆர்கிமிடிஸ் ரூல் பாருங்க. this everything Pushpa sir will send you in PDF. you don't very eager to copy it, I'll send this. okay, இப்போ what is Pascal's rule? on a horizontal level pressure is same at all points, rat can lift elephant. that's all. மைண்ட்ல ஃபுல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, ரைட்? உடனே அதோட ஒரு நியூமரிக்கல் பண்ணிடலாமா? காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம் எப்படி கேட்பாங்க, அதெல்லாம் நமக்கு இம்பார்ட்டன்ட். இந்த ஸ்டோரி எக்ஸாம்பிள்ஸ் காமெடி பண்றதெல்லாம் கடைசியில நம்ம நீட் அண்ட் ஐஐடி ஜெய் கிராக் பண்ணணும், ரைட்? ஸோ நீட் எக்ஸாம்ல என்ன மாதிரி கொஸ்டின் கேட்பாங்க, ரைட்? சரி, நம்ம இதுல செலக்ட் பண்ணிடலாம். பாருங்க, இந்த மாதிரி கொஸ்டின் தான் கேட்பாங்க. இங்க ஒரு கொஸ்டின் இருக்கு, இங்க ஒரு கொஸ்டின் இருக்கு, ரைட்? இங்க ஒரு கொஸ்டின் இருக்கு, ரைட்? இது குட்டியா இருக்கு, நமக்கு தெரியல அது. see these are the questions which they are asking. இது நீட் எக்ஸாம் கொஸ்டின் கிடையாது, இது கேட் எக்ஸாம் கொஸ்டின். ஓகே, எனிவே நம்ம ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்துட்டு பண்ணிடலாம். ஓகே, இதுல கொஸ்டின் என்ன கேட்டாங்க? ஓகே, இது பண்ணிடலாம். so what else we discussed now? that rat and elephant example. now we discuss what is a NEET and JEE level of question. பாருங்க, question என்ன தெரியுமா? find pressure of the fluid which is in spherical glass tube, right? இந்த spherical glass tube ஒரு fluid இருக்கு, கரெக்டா?
அதோட ப்ரெஷர் தான் எனக்கு வேணும். அதான் கொஸ்டின். இதோட ப்ரெஷர் வேணும். அந்த ப்ரெஷரில் கால்குலேட் பண்ணிட்டு நீங்கள் என்ன பண்ண போறீங்க? ஹலோ, இன் இண்டஸ்ட்ரீஸ் யூ நீட் டு மெஷர் ப்ரெஷர். இண்டஸ்ட்ரி என்ன? அந்த கோக் இண்டஸ்ட்ரி, பெப்சி இண்டஸ்ட்ரி, ஆர் எல்ஸ் பெட்ரோலியம் இண்டஸ்ட்ரி, எந்த இண்டஸ்ட்ரியில் ஃப்ளூயிட் இருந்தாலும் அதோட ப்ரெஷர் வேணும். இல்லைன்னா பைப்ஸ் எல்லாம் பர்ஸ்ட் ஆகிடும், ஃப்ளோ கம்மி ஆகிடும். ரைட்? ஸோ எனக்கு இதோட ப்ரெஷர் வேணும். அதான் கொஸ்டின். ஐ வாண்ட் தட் ப்ரெஷர். எப்படி கால்குலேட் பண்றது பாருங்க, நல்லா கவனிங்க. ரொம்ப சிம்பிள். Take a horizontal line at the junction. Take a horizontal line at the junction. அது ரூல். ஜங்ஷன் எங்க இருக்கு? இந்த டார்க் கலர்ல ஒரு ஃப்ளூயிட் இருக்கு, உள்ளே இந்த ஹேஷ்டு கலர்ல ஒரு ஃப்ளூயிட் இருக்கு. கரெக்டா? அதோட ஜங்ஷன் தான் ஏஏ. ஓகே, இப்போ அக்கார்டிங் டு வாட் இஸ் பாஸ்கல்ஸ் ரூல்? சொல்லுங்கடா இன்னொரு வாட்டி. நீங்க சொன்னீங்களே ஒரு லைன். On the horizontal level, pressure is same at all points. அந்த ஹாரிசான்டல் லைன் இந்த டாட்டட் லைன். I'll take 2 points. இங்க ஒரு பாயிண்ட், இங்க ஒரு பாயிண்ட். ரைட்? லெட் மீ கிவ் லைக் x, y. இப்போ நம்ம குட்டி சொன்ன மாதிரி pressure is same at x and y. That's all here. அதானே பாஸ்கல்ஸ் ரூல். ரைட்? ஸோ நான் லாஸ்ட் கிளாஸ்ல ப்ரெஷருக்கு 2 ஃபார்முலா சொன்னேன். யாராவது ஞாபகம் இருக்கா? ஒன்று நான் சொல்றேன், பெர்பெண்டிகுலர் ஃபோர்ஸ் பை ஏரியா. இன்னொன்னு Rho GH, sir. சூப்பர் யார், சூப்பர். ரோ GH. Right. Now I am using second formula. What is that? Rho GH at x is equal to rho GY at y. Right? இப்போ உங்களோட கை y கிட்ட போடுங்க. You just keep your hand here. How much pressure you feel? This much of pressure I feel. Correct? See, this much of pressure I feel. அதெல்லாம் யார் கொடுத்துட்டு இருக்காங்க? இந்த ஃப்ளூயிட். அந்த ப்ரௌன் கலர் ஹேஷ் பண்றோம் அந்த ஃப்ளூயிட். ஓகே, இப்போ பாருங்க. Here I need to keep rho GH of brown color. அப்போ உங்களுக்கு கையில இருந்து மேல எவ்வளவு டிஸ்டன்ஸ்? அது 20. G எவ்வளோ? 10. இதோட டென்சிட்டி டெஃபினட்டா தருவாங்க எக்ஸாம்ல. ரைட்? லெட் இட் பி வாட்டர். வாட்டரோட டென்சிட்டி அப்போ 1000. ரெண்டும் அன்னோன்னா நம்ம சால்வ் பண்ண முடியாது. அப்போ இந்த பக்கம் வாங்க. ஓகே, இந்த பக்கம் வாங்க. யூ கீப் யுவர் ஹேண்ட் இயர். இங்க போடுங்க உங்களுக்கு கை. How much pressure you feel? This much of orange pressure you feel. கரெக்டா? அது எவ்வளோ? அதான் இது ரோ ஜி ஹெச். ஹெச் எவ்வளோடா? இது மட்டும் நீங்க யோசிச்சுட்டு சொல்ல முடியுமா? எனக்கு இது மட்டும் வேணும். 8, sir. 8. சூப்பர்டா, சூப்பர் சூப்பர். அது 8, இது 10. டென்சிட்டி அதோட எனக்கு வேணும். ரைட்? திஸ் இஸ் பக்கா அப்ளிகேஷன் ஆஃப் பாஸ்கல்ஸ் ரூல். டென்சிட்டி இன்டு 80 is equal to 1000 into புதா 1000 எப்படி வந்துச்சு? they'll give water na 1000, or if they mention any oil or kerosene, definitely they'll mention the density of the fluid, right? Into 200. solve பண்ணா நமக்கு density value வந்துரும். That's all. This is application of Pascal's rule. My rule enna? I'll write here. Please try to by heart it. Consider the junction. Consider 2 points. Let us say x and y. அப்புறம் pressure at x.
is equal to pressure at y. That's all, yeah. அப்போ ப்ரெஷர் ஃபார்முலா யூ நீட் டு யூஸ் ரோ ஜிஹெச். அம்மா இதோட பாஸ்கல்ஸ் ரூல், இதோட கஷ்டம் எதுவுமே இல்லை, ரைட்? You can refer your class book or textbook or CBS book, any book. பாஸ்கல்ஸ்லான இதான் ரூல். டயக்ராம் எப்படானே இருக்கட்டும், இதான் ரூல். சி இந்த டயக்ராமுக்கு அதே ரூலு, இந்த டயக்ராமுக்கு அதே ரூலு, இந்த டயக்ராமுக்கு அதே ரூலு. யூடியூப்ல இருக்கும் டெஃபினட்டா. யூடியூப்னா நம்ம சேனல் கிடையாது, யூ ஷேப்ல இருக்கிறது டிவைஸ் இது. திஸ் இஸ் கால்ட் மேனோமீட்டர். இதோட ஸ்டைலிஷ் நேம் தான் மேனோமீட்டர், ரைட்? சி பாருங்க, இதுக்கு சேம், திஸ் ஆல்சோ சேம், ரைட்? இங்க பாரு, கிளியரா மென்ஷன் பண்ணிட்டு இருக்காங்க வாட்டர், இது வாட்டரு. அப்போ இந்த கொஸ்டின் நீங்க பண்ணுங்க பார்க்கலாம். I'll give some 2 minutes time to try to solve it. Physics वाला अलग पांडे. அம்மா உங்களுக்கு ஹிந்தி தெரிஞ்சா இந்த சாரோட வீடியோஸ் பாருங்க, நல்லா இருக்கும். சரி, சி இதோட கொஸ்டின் என்ன? ஃபைண்ட் டென்சிட்டி ஆஃப் த ஆயில். பண்ணுங்க, டக் டக்குன்னு பண்ணுங்க. I'll give you 2 minutes time. Find density of the oil in the given figure. நீங்க ட்ரை பண்ணுங்க. நான் 2 minutes தரேன், அதுக்கப்புறம் I'll solve on the screen. Do it. Who are all following, please do it. ஒருத்தர் சொன்னாங்கடா, one student give an answer. Padmaraj, very good, very good. Padmaraj give an answer 190. வேற யாருக்கு வரலையே? நான் என்ன சொன்னா, டேக் ஏ காமன் லைன். காமன் லைன் எங்க எடுத்துடலாம் சொல்லுங்க. காமன் லைன் என்ன, இது எடுத்துடலாமா? கிரீன் லைனா ரெட் லைனா சொல்லுங்க. should I take red line or green line? green line. green line தான் correct. see, I'll take like this, right? இப்போ இதுல நீங்க ரெண்டு பாயிண்ட்ஸ் கன்சிடர் பண்ணுங்க. one is x, second one y. y கிட்ட யார் இருக்காங்க? வாட்டர். x கிட்ட ஆயில். தட்ஸ் ஆல். அப்போ pressure at x is equal to pressure at y. அவ்வளவுதானே? சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணுங்க. ப்ரெஷர் ஃபார்முலா என்ன?
rho g h x and air oil is equal to rho g h y and air water, right? Whether x or y gg cancel, கரெக்டா? இப்போ டென்சிட்டி ஆஃப் த ஆயில் எனக்கு தெரியாது. ஹைட் ஆஃப் த ஆயில் எவ்வளவு பாருங்க. உங்களை கை இங்க வைங்க. யூ ஆர் கீப்பிங் யுவர் ஹேண்ட் இயர். அப்போ இந்த ஹைட் வேணும் எனக்கு. 200 mmல இருக்கா? சரி, அது அப்படியே போடுங்க. 200 mm is equal to density of water 1000 kg per meter cube into density of water பாருங்க, I mean height of the water, இங்கிருந்து இங்க வரைக்கும் கன்சிடர். கரெக்டா? எவ்வளோ அது? 200க்கு இன்னொரு 80 ஆட் ஆயிடுச்சு. அது இங்க போடுங்க. நான் யூனிட் எதுவும் கன்வெர்ட் பண்ணல, ஏன் தெரியுமா? அது இது கேன்சல் ஆகும்ல, அதனால எதுவும் கன்வெர்ட் பண்ணல. ஓகே, அவ்வளோதான், முடிஞ்சிச்சுல. இப்போ டென்சிட்டி இஸ் ஈக்குவல் டு எவ்வளோ வந்துச்சு? 1000 280 by 200. சால்வ் பண்ணுங்க, ஆன்சர் வந்துடும். 0 0 0 0 கேன்சல், ரைட்? அப்போ ஆன்சர் என்ன? 5 into 280. (1400 kg per meter cube). Very good, Jivashri. Exactly, you nailed it. Right? Padmas, where did you do mistake? Did you understand? Yes, sir. Yes, very good. இதடா நீட் அண்ட் ஜேஇ லெவல் கொஸ்டின் இதான் பாஸ்கல். எதுவும் பயம் வேண்டாம். On a horizontal level, pressure is same at all points. நீங்க ஒரு horizontal level ஒரு லைன் கன்சிடர் பண்ணிட்டு 2 பாயிண்ட்ஸ் எடுத்துட்டு xy px equal to py முடிஞ்சிச்சு கதை. தட்ஸ் ஆல். எந்த டயக்ராம் பாக்குறதுக்கு பாருங்க, இது ஒரு பெரிய அப்பா டெக்கர் கொஸ்டின் மாதிரி இருக்கு. பட் உள்ளே போய் பார்த்தோன்னா எதுவுமே இல்லை. தட்ஸ் ஆல். ஓகே, ஸோ நான் எதுவும் ஏமாத்தலை, உங்களுக்கு முன்னாடி டைப் பண்ணிட்டானே. யூடியூப் மேனோமீட்டர் நீட் அண்ட் ஜி, இந்த கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் வந்துச்சு. ப்ரீவியஸ் கொஸ்டின்ஸ் தான் இது. நீங்க எந்த கொஸ்டின் அதே ஃபார்ம்ல தான், ரைட்? வேற என்ன இருக்கு? இது நீட் அண்ட் ஜேஇ கிடையாது, கேட் எக்ஸாம்ல வந்துடும் இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ், ரைட்? பிடெக் அண்ட் எம்டெக் என்ட்ரன்ஸ்லாம் வந்துடும். எனக்கு தெரியும், அந்த எக்ஸாம் எழுதிட்டேன். ஸோ திஸ் ஆல்சோ யூ கேன் டூ சேம், ரைட்? ஓகே, we'll go for another next new concept. Okay, okay. நம்ம அடுத்த ரூல் என்ன சொன்னா? ஆர்கிமிடிஸ் ரூல். இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் என்ன சொன்னா? ஷிப் கேன் ஃப்ளோட் பட் நெயில் சிங்க். இந்த எக்ஸாம்பிள் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. திஸ் இஸ் ஃபார் ஆர்கிமிடிஸ் பிரின்சிபல். ஆர்கிமிடிஸ் பிரின்சிபல் பாருங்க, இது ரொம்ப ஆச்சரியமா இருக்குல்ல. அவ்வளோ பெரிய ஷிப்பு ஃப்ளோட் ஆகுது, பட் ஸ்மால் நெயில் சிங்க் ஆகுது. கேன் எனிவன் சே? உங்களுக்கு அந்த டவுட் எப்பவுமே வரலையா? வந்துச்சா? இவ்வளவு பெரிய ஷிப் ஃப்ளோட் ஆகும்போது அந்த அணிக்கு என்ன ஆச்சுட? அதே டிப் ஆகுது, ஃப்ளோட் ஆக வேண்டியதுன்னு. The secret lies in Archimedes principle. Now, you please don't mistake in me. Now, I'm completely optimistic and positive-minded person. Only for understanding purpose, I'm giving this example. Next example, right? So, this is not to make you horrific or make you fear anyone. See, hollow in ship. Very good. Gokul given almost correct answer. See, இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் நான் சொல்லிட்டு இருக்கேன். இது ஒரு பாண்டோ ரிவரோ வெல்லோ ஏதோ வாட்டர் பாடி. ஓகே,
Fortunately, unfortunately, one person fell into it. He doesn't know swim, right? அப்போ ஃபர்ஸ்ட் டே பாடி இங்க இருக்கு, டெட் பாடி, ரைட்? இப்போ நீங்க சொல்லுங்க, ஆஃப்டர் 2 days 3 days அந்த பாடி ஃப்ளோட் ஆகுமா, அங்கே இருக்குமா? Float வெரி ஆகும். குட் மஞ்சரி, Float ஆகும். சூப்பர், கரெக்ட். சொல்லுங்கடா. Float ஆகும். ஃப்ளோட் ஆகும். See, this is on first day. Right? I'm giving this example, only to make you understand what is buoyancy force. Okay, I'm sorry for this. So பாருங்க, இது வாட்டர், ரைட்? அப்போ இந்த பாடி ஆஃப்டர் 2 days 3 days அப்படியே மேலே, நீ எப்படி அந்த டெட் பாடிக்கு என்ன ஸ்விம்மிங் ரூல்ஸ் எல்லாம் யோகா ஏதோ பண்ணிட்டு இருக்காது, ரைட்? இது 4th day 3rd day, ரைட்? இதுக்கு என்ன ரீசன்? வாட் இஸ் த ரீசன்? வாட் இஸ் ரீசன் பிஹைண்ட் திஸ்? இப்போ கோகுல் ஹாலோ பாடியா, அது Manjari, is buoyant force acting on dead body? Then why not on first day? Why on 4th day? ரெண்டு ஒரே பாடி தானே. பட் கரெக்ட், போத் ஆஃப் யூ ஹேட்ஸ் ஆஃப், ரெண்டு ஆன்சர் கரெக்ட் தான். அதான் நான் சொல்ல போறேன் இப்போ, about buoyancy force and about that hollow shape. ஓகே, வண்டர்ஃபுல். சரி பாருங்க, அம்மா குட்டி, அந்த பாஸ்கல்ஸ் லாவோட சிங்கிள் இது சொல்லுடா. வாட் இஸ் பாஸ்கல்ஸ் லா? Newton per meter square, sir. சே, பாஸ்கல்ஸ் லா ஒரு லைன் சொன்னால. Pressure is same at all points, sir. Pressure is same, not at all At the points. horizontal point, Horizontal horizontal line. level. On a horizontal line, pressure is Pressure same is same. at all points. அதே மாதிரி ஆர்க்கிமிடிஸ் ரூலுக்கு ஒரு லைன் சொல்றேன், ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. When a solid is dipped in a fluid doesn't like it. It kicks solid upwards. This upward force is called as force of buoyancy. And the upward force is force of buoyancy, right? அதோட ஃபார்முலா என்ன தெரியுமா? ரோ ஜிவி. எப்படி வந்துச்சு சொல்றேன், பட் முதல்ல நீங்க இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் இன்க்ளூடிங் திஸ் ஃபார்முலா அப்படியே மனப்பாடம் பண்ணிடுங்க. இதுல ரோன்னா யாருன்னா, who is kicking? fluid is kicking. அப்போ fluidோட டென்சிட்டி ஜிஎன் உங்களுக்கு தெரியும், 9.8 மீட்டர் per second square. vn என்ன? வெலாசிட்டியா? நோ, வால்யூம் ஆஃப் சாலிட் இன்சைடு, அதான் v. வால்யூம் ஆஃப் சாலிட் inside the fluid, that's all, right? So what is Pascal's law? On a horizontal line, pressure is same at all points. P same at all points. அதே மாதிரி Archimedes rule. When a solid is dipped in a fluid doesn't like it. It kicks the solids upwards. This upward force is called force of buoyancy. Formula is rho gv. This line you should print in your brain. If you like physics, throughout the life. If you don't like physics, at least for NEET and JEE exam. Okay? When a solid is dipped in a fluid doesn't like it. It applies upward thrust. Thrust on a force and no buoyancy force. How much it is? Rho gv. That's all here. This is what Archimedes principle. Right? For இதுக்கு reason பாருங்க. What is the reason behind this? Right? முதல்ல இந்த ஸ்டேட்மெண்டோட மீனிங் என்ன தெரியுமா? பாருங்க.
இது வாட்டர். இந்த டேப் ஓபன் பண்ணுங்க. will you get water? இந்த டேப் ஓபன் பண்ணிட்டு இருக்கேன். can you get water? சொல்லுங்க yes or no. Yes, sir. No, sir. ஒருத்தர் எஸ் சொன்னாங்க, ஒருத்தர் நோ சொன்னாங்க. கேன்சல். எனி அதர் ஆன்சர்? எஸ்ஸா நோவா? No. No, sir. நோவா? எதுனால? Sir, ஏன்னா தண்ணி டேப்போட கீழ இருக்கு சார். தண்ணி டேப்போட கீழே இருக்கு. நீங்க எவ்வளவு நேரம் நீங்க காத்திருந்தாலும் அந்த தண்ணி வராது வெளியா. ஓகே, இப்போ உங்களுக்கு க்ரோ ஸ்டோரி ஞாபகம் இருக்கா? காக்கா ஸ்டோரி Yes, sir. என்னது? அது தண்ணி கீழே இருக்கும், ஒவ்வொரு கல் அதுல வச்சுன்னா தண்ணி மேல வந்துடும், சாப்பிட போயிடுவாங்க. ரைட்? அந்த மாதிரி நான் ஒரு பெரிய சாலிட் இதுல வச்சுட்டேன். இப்போ என்ன ஆகும்? வாட்டர் லெவல் இன்க்ரீஸ் ஆகும். இப்போ சொல்லுங்க, if I open the tap, will it can I get water? Yes, sir. Yes, sir. Yes. அந்த வாட்டர் இதுல கலெக்ட் பண்ணுங்க. ரைட்? இதோட வெயிட் பாருங்க எவ்வளவு இருக்கு பாருங்க. ரைட்? For suppose அதோட வெயிட், if you want in terms of kg or newton, anything. Right? But physics la weight is a force. Force will express in newton. Okay? அதோட மாஸ் பார்க்கும்போது 2 kg இருக்கு. ஸோ வெயிட் mgல 2 into 10 20 நியூட்டன்ஸ் வச்சுட்டோம். ரைட்? ஸோ இந்த மேல இருக்கிற ஸ்டேட்மெண்ட்டோட மீனிங் என்ன தெரியுமா? நல்லா கவனிங்க. When a solid is dipped in a fluid, when this red color stone is dipped in blue color fluid doesn't like it. That blue color fluid doesn't like it. It kicks who? That blue color fluid kicks red color solid upwards. அப்படியா? That force is called force of buoyancy. Right? அது அவ்வளவு தெரியுமா? 20 newtons. Oh, how much weight of the fluid displaced, that much of weight will act on this solid. That's all. அதான் ஆர்கிமெடிஸ் ரூல். எவ்வளவு fluid டிஸ்பிளேஸ் ஆகுதோ அந்த fluidோட வெயிட் எவ்வளவு இருக்கு, that much of force will act on the solid. Right? அந்த ஃபார்முலா தான் rho g v. இது யாருது? fluid. இது யாருது? volume of solid inside. That's all. This is what force of buoyancy. Right? இப்போ பாருங்க, இது ஏன் ஃப்ளோட் ஆகுது, இதையும் டிப் ஆகுது. இதையும் ஃப்ளோட் ஆகுதுன்னா it displaces more amount of water. So more amount of water, when it is displacing, more amount of water want to kick it up. ஆனி பாருங்க, it displaces very less amount of water. Very less amount of water applies upward force. அப்போ ஆனோட வெயிட் அதிகமா இருக்கும், அது கீழே போயிடும். That's why ஷிப்போட பேஸ் பார்க்கும்போது ரொம்ப வால்யூமா இருக்கும். அது ஷிப்போட பேஸை இப்படி பண்ண வேண்டியதுன்னா, no one will keep like that. Right? Ship base they'll do like this. எதனால? Then only it can evacuate more water. How much water is displacing? முன்னாடி அதுல வாட்டர் இருக்கு, ஷிப்பு வாட்டரோட வீடு ஆக்குபை பண்ணிட்டு இருக்கு. அப்போ வாட்டர் கோவம் வந்துச்சு. வாட்டர் இஸ் அப்ளைங் அப்வர்ட் ஃபோர்ஸ். யார்ல? ஷிப்ல, ஷிப்பு மேல. ஆனியன் அப்படி கிடையாது, லெஸ் ஏரியா இன் டச் வித் வாட்டர். ரைட்? இப்போ இந்த டெட் பாடி கேஸ் பாருங்க. நம்ம ஆரம்பத்துல டெட் பாடி இப்படி இருக்கும். ஆஃப்டர் 4 days அதுல கேஸ் ஃபார்ம் ஆயிடும். கேஸ் ஃபார்ம் ஆயிட்டு இந்த டெட் பாடி ஒரு பலூன் மாதிரி இருக்கும். இப்படி ஆயிடும் டெட் பாடி. ரைட்?
So obviously when volume is increasing, here volume is semi increased. When volume is increasing, it occupies more water, it evacuates more water. So this dead body is occupying more water or a place. Up more water will kick this body up. Other reason. Okay. This is what Archimedes rule. Right? So Pascal's rule. On a horizontal plane, on a horizontal line, pressure is same at all points. Example, rat can lift elephant. Archimedes rule. When a solid is dipped in a fluid, it experiences upward force equal to rho g v. Rho is density of fluid, g for 10, v is volume of solid inside the fluid. Example, ship can float, dead body will float after some 4 days. That's all. Right? Any doubt in this? Now we'll do a numerical problem related to NEET and JEE on Archimedes rule. Just a minute, I'm searching for one numerical. சரி பாருங்க ஒரு நியூமருக்கு வந்துச்சு. See, NEET and JEE level question. I'll type here. A solid hangs on a string. Immersed inside a liquid. As shown in figure. Find tension in the string. Diagram also given. Diagram இப்படி இருக்கு. There is a body. Body is like this. Okay. அது கம்ப்ளீட்டா fluidல இருக்கு. Okay. அங்க ஒரு கயிறு இருக்கு. One rope is attached. Somewhat like this. Okay. A solid, இது solid. Hangs on a string. இது string. In the diagram they have given. We no need to, break our head. Right? So இந்த கொஸ்டின் எப்படி பண்றது பாருங்க. கடைசியில என்ன வேணும்? Find the tension in the string. அச்சா. எப்படி பண்றது? ரொம்ப சிம்பிள் பாருங்க. Free body diagram வரையுங்க. Let this dot will be that hemisphere.
ரைட்? இதுல என்னென்ன ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகும்? ஆப்வியஸ்லி வெயிட் ஆஃப் த பிளாக். Tension நெக்ஸ்ட் of tension of the string. வெரி குட். டென்ஷன் away from the block. நெக்ஸ்ட் இப்போ நான் படிக்கும்போது ஒரு வார்த்தை சொன்னேன். when a solid is dipped in a fluid, Upthrust force. fluid doesn't like solid, it want to kick வெளியே போ அந்த மாதிரி, ரைட்? அப்போ இது FB, இது டென்ஷன், ரைட்? at equilibrium, upward force should be equal to downward force. All up is equal to all down. அப்போ mg is equal to t plus force of ions. mg யாருது? solid, entire solid, right? buoyancy force formula என்ன சொன்னா? rho g v. இது யாருது? fluid, right? mg density is mass by volume, so mass is equal to, last class சொன்னா ஞாபகம் இருக்கா? density is love symbol, mass by volume, heart symbol, right? mass by volume. அதுல இந்த mass is equal to density into volume. density யாருது? solid, volume யாருது? solid, into g, right? இங்க வாங்க. இப்போ buoyancy force formula என்னடா சொன்னா? density of the fluid g volume of the solid. If you want, you can refer the formula, right? That's all here. One the answer. So T is equal to rho S V S G minus rho fluid G V per solid. If I take G V S common, I'll get density of solid minus density of. சில question இப்படி இல்லாம numbers தருவாங்க. அப்போ numbers substitute பண்ணுங்க. That's all. Numbers கொடுத்தா numberல வந்துரும் answer. Variable கொடுத்தா இந்த மாதிரி variable வந்துரும். So Buddha, where is the final answer? Hello, this is the final answer. Tension is equal to ida G into volume of the solid into density of the solid minus density of the fluid. Now, this is pakka JEE question. Or what கேட்டாங்க இந்த question? Sir, எப்படி சார் mg equal to t plus fb? அது எப்படி போட்டீங்க சார்? At equilibrium, all upward force equal to all downward force. That's the rule. At equilibrium, all upward force is equal to all downward force. இப்போ நமக்கு இருக்கிறதே 3 ஃபோர்ஸ் இருக்கு, கரெக்ட்டா? Black color force, red color force, brown color force. இதுல நீங்க சொல்லுங்க, brown is acting up or down? Up, Red sir. is acting up or down? Up. Black is acting up or down? Down. All down is equal to all up. So mg is equal to red plus brown, that is fv plus t. புரியுதா? Yes sir. இப்போ mass placeல I am substituting density into volume. அவ்வளவுதான். g அப்படியே வருது. இங்க buoyancy force ஓட ஃபார்முலா இது. Here also volume of the solid, here also volume of the solid. அது ரெண்டு காமன் எடுத்தனா எனக்கு கடைசில இது வந்துச்சு. அவ்வளவுதான். See, பார்க்கறதுக்கு ஒரு பெரிய டிஃபிகல்ட் அண்ட் டஃபஸ்ட் கான்செப்ட் மாதிரி இருக்கு. உள்ளே போய் இறங்கினா நத்திங் இஸ். எல்லா கொஸ்டின்ஸ் இப்படி இருக்கும் சொல்லல, பட் மோர் தேன் 60 to 70% ஆஃப் கொஸ்டின் பேப்பர் வில் பி லைக் திஸ் ஒன்லி. நீங்க நீட் எக்ஸாம் ஆனா அவுட் ஆஃப் 45 ஒரு 30 பிசிக்ஸ் கொஸ்டின் பண்ணா போதும்டா, விட்டுருங்க. அப்புறம் பிசிக்ஸை டச் பண்ண வேண்டாம். 30 கொஸ்டின்ஸ் வந்தா போதும். 30 into 4 120 is a very good score for physics for NEET exam. அப்போ JEE பார்க்குவாங்க. Out of 25, if you score nearly 18, right? Just leave physics and sit with chemistry and maths. You'll get very decent rank to enter into NIT University definitely. But IIT na koncham 20 cross pannu. That's all. Right? சரி. இப்போ இன்னொரு கொஸ்டின் பாருங்க.
same like in same concept of Archimedes principle, we'll do one more question. Okay. இது வாட்டர்டா இது. This is water. Okay. இதுல ஒரு பிளாக் இப்படி இருக்கு. என்ன போயிடுச்சு? அந்த பிளாக் எப்படி இருக்கு தெரியுமா? இப்ப சொல்லுங்க, அது கம்ப்ளீட்டா உள்ள போயிடுச்சா இல்ல கொஞ்சம் உள்ள இருக்கா? கம்ப்ளீட்லி இம்மர்ஸ்டா, பார்ஷியலி இம்மர்ஸ்டா? Partially immersed. பார்ஷியலி இம்மர்ஸ்ட். கரெக்டா? சோ அதுவும் டேட்டா கொடுத்திருக்கு. எப்படி தெரியுமா? 3/4 ஆஃப் த வால்யூம் வெளியே இருக்கு. ஒன் ஃபோர்த் ஆஃப் த வால்யூம் உள்ளே இருக்கு. இப்போ 3/4 குத்துனா 1/4 உள்ள இருக்கு, அதான் அர்த்தம். ரைட். இப்போ கொஸ்டின் என்னன்னா, ஃபைண்ட் த டென்சிட்டி ஆஃப் த பாடி. ஐ வாண்ட் திஸ் டென்சிட்டி. இதோட கொஸ்டின். ரைட். எப்படி பண்றது பாருங்க. அந்த பிளாக் அப்படியே எடுத்துக்கோங்க. இதான பிளாக். அந்த பிளாக் ஃப்ரீ பாடி டயக்ராம் வரையுங்க. சொல்லுங்க என்னென்ன ஃபோர்ஸஸ் ஆக்ட் ஆகும் அதுல? ஒன் இஸ் mg. earth is asking come down. வேறு ஃபோர்ஸ் ஏதாவது ஆக்ட் ஆகுமா? அவ்வளவுதானா? Buoyancy force, sir. Why? It is floating. Fluid is pushing. When a solid is dipped in a fluid பிடிக்காது அது. fluid is saying, hey, வெளியே போ. rascal. அந்த மாதிரி வெளியே போ தள்ளுறது. ரைட். அதான் ஃபோர்ஸ் ஆஃப் பயான்சி. இது ரெண்டு தவிர வேற ஏதாவது இருக்கா? அவ்வளவுதாடா, வேற எதுவும் இல்லை. ஃப்ரிக்ஷன், டென்ஷன் எதுவுமே வராது இதுல. ரைட். At equilibrium, upward force equal to, at equilibrium, all upward force is equal to all downward force. upward force யார் யார் இருக்காங்க சொல்லுங்க? Buoyancy force. buoyancy force மட்டும்தான், FB. downward force mg. that's all. இப்போ நீங்க சொல்லுங்க, downward forceல mg of the entire solid mg of the கொஞ்சம் solid Partially. mg of partial solid entire solid? Partial. ஓகே. ஆமா, mg அண்ணா என்னடா? இங்க earth இருக்கு. earth is pulling the body, அதானே mg. mg ன மீனிங் என்ன? with what force earth is pulling this, அதானே mg. இப்போ நீங்க சொல்லுங்க, earth is pulling entire body down, only partial body down? entire body down. entire body. அப்போ இது mg is for entire solid, complete solid. புரியுதா? mg for entire solid. mass என்ன? density into volume. density of solid, volume of entire solid, because earth is pulling entire body, right, into g. இப்போ இந்த பக்கம் வாங்க. force of buoyancy ஃபார்முலா என்ன சொன்னா? force of buoyancy rho g v. யாரோட டென்சிட்டி? fluid ஓட டென்சிட்டி.
அப்புறம் I mean, what is this V? Volume of solid அவ்வளவுதானே, வேற ஏதாவது எக்ஸ்டென்ஷன் இருக்கா? inside the fluid. Volume of the solid inside the fluid, how much it is? 1/4 of V solid. இங்க G வந்துரும், ரைட்? இப்போ கடைசியில எவ்வளவு வந்துச்சு ஆன்சரு பாருங்க. அவ்வளவுதான், ப்ராப்ளம் முடிஞ்சிச்சுடா. தட்ஸ் ஆல். டென்சிட்டி ஆஃப் fluid, that is water, 1000. G வேல்யூ 10. இல்லைன்னா ஜியா விட்டுடலாம், ஜிஜி கேன்சல் ஆகும். அப்புறம் வால்யூம் ஆஃப் த சாலிட் இன்சைடு Vs by 4 is equal to, இந்த பக்கம் பாருங்க, density of the solid, volume of the solid into G value 10. Solve பண்ணுங்க and tell me what is density of solid. Vs cancel ஆகும், 10 cancel ஆகும், you will get something answer. Answer வந்துச்சடா? 250, sir. That's all. 250 வராதுன்னு நினைக்கிறேன். கரெக்ட், 250. 10 போயிடுச்சு, 1000 by 4, 250. Vs பட்டு. That's all, yeah. This is about buoyancy rule. நீங்க முதல்ல இந்த லெவல்ல இங்க புரிஞ்சுக்கோங்க. நான் ஒரு ஒர்க் ஷீட் தரேன், இல்லைன்னா நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல இதோட கொஞ்சம் டெப்தா பேசலாம். டெப்தானா எதுவும் இல்லடா, ஸ்ப்ரிங் தருவாங்க, ஒரு ரோப் தருவாங்க, அதுக்கு ஒரு டென்ஷன் ஃபோர்ஸ் இருக்கும். இல்லைன்னா சில டைம் 2 ஃப்ளூயிட்ஸ் மிக்ஸ் பண்ணுவாங்க. 2 ஃப்ளூயிட்ஸ்ல சாலிட் போட்டோம்னா அது 2 அப்வர்ட் ஃபோர்ஸ் இருக்கும், ரைட்? பட் பேசிக் கான்செப்ட் இதுதான். நீங்க எவ்வளவு ஐஐடி அட்வான்ஸ் ஆர் ஆக்ஸ்போர்ட் யூனிவர்சிட்டி கொஸ்டின் எடுத்தாலும் கான்செப்ட் ஆஃப் buoyancy force is this only. What is that? குட்டி அந்த சிங்கிள் லைன் சொல்லடா. When a solid is On a horizontal level, pressure is same at all points. அது பாஸ்கல்ஸ் ரூல். நான் கேக்குறது ஆர்க்கிமிடிஸ் ரூல். Archimedes rule. When a solid is dipped in a fluid doesn't like it. It kicks the solid upward. This force is called as buoyancy. How much it is? Rho G V. V. That's all. இந்த Density of the ஸ்டேட்மெண்ட் fluid, அப்படியே ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, போதும். This is the basic of doing numericals for Archimedes rule. When a solid is dipped in a fluid doesn't like it. It want to kick it up with a force Fb is equal to rho G V. Rho for density of the fluid, G for acceleration due to gravity, V for volume of solid inside. That's all. Right? நீங்க எக்ஸாம் எழுதும்போது இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் அப்படியே எழுதிட்டு டெக்ஸ்ட் புக்ல எப்படி இருக்கு அப்படியே கட் காப்பி பேஸ்ட் பண்ணுங்க to get full marks. Right? This is all story about Archimedes principle. இதோட fluid statics nearly 50% of the fluid mechanics completed. Right? Just be relaxed for 2 minutes. Again I'll start. ஒரு 10 minutes finish பண்ணிடலாம், because we'll start around 15 minutes late, right? So just be relaxed for 2 minutes, then I will start fluid dynamics. சரி பாருங்க, இப்போ fluid statics முடிஞ்சிச்சு, ரைட்? இப்போ fluid dynamics லோக்கு என்டர் ஆகும்.
fluid dynamics meaning என்ன running fluid, that's all. The running fluid is called fluid dynamics, right? If it is running fluid, first and foremost property is viscosity. முதல்ல இதுல என்னென்ன படிக்கணும் பாருங்க, இது கொஞ்சம் பெருசா இருக்கும், பயம் வேண்டாம். இன்னைக்கு ஜஸ்ட் இன்ட்ரடக்ஷன் மட்டும் கொடுத்துட்டு விஸ்காசிட்டி சொல்லிட்டு we'll close the session. Okay, be happy. Just for 10 minutes we'll close, right? இருங்க, சைன் ஆஃப் ஆகாதீங்க, பிகாஸ் இப்போ இது உங்களுக்கு நல்லா புரிஞ்சுன்னா அடுத்த கிளாஸ் ஈஸியா இருக்கு. ஓகே, அப்புறம் இது உங்களுக்கு ரெகுலர் போர்டு எக்ஸாம்ல யூஸ் ஆகணும். இதெல்லாம் வை சம் பீப்புள் ஆர் சைனிங் ஆஃப், ஐ டோன்ட் நோ, பட் இதெல்லாம் ரெகுலர் போர்டு எக்ஸாம்ல வந்துடும். கமிங் போர்டு எக்ஸாம்ல வந்துடும். பிப்ரவரி மார்ச்ல எக்ஸாம்ஸ் இருக்கா, இதெல்லாமே நீங்க நல்லா ஃபாலோ பண்ணா போர்டு எக்ஸாம் யூ கேன் ஈஸிலி ரைட், நத்திங் தேர் டிஃபிகல்ட்டி. ஓகே, ஸோ ஃப்ளூயிட் டைனமிக்ஸ்ல என்னென்ன படிக்கணும்? ஃபர்ஸ்ட் விஸ்காசிட்டி, நெக்ஸ்ட் நியூட்டன்ஸ் லா ஆஃப் விஸ்காசிட்டி. நியூட்டன் தாத்தா எங்க போனாலும் இருப்பாங்க. நியூட்டன்ஸ் லா ஆஃப் விஸ்காசிட்டி. ஓகே, நெக்ஸ்ட் பாய்சன்லிஸ் ஈக்குவேஷன். இதெல்லாம் சயின்டிஸ்ட் நேம். பாய்சன்லி ஒரு சயின்டிஸ்ட். நெக்ஸ்ட் ஸ்டோக்ஸ் ஈக்குவேஷன். நெக்ஸ்ட் பெர்னௌலிஸ் ஈக்குவேஷன். ஓகே, நெக்ஸ்ட் கண்டினியூட்டி ஈக்குவேஷன். பெர்னௌலி ஈக்குவேஷன் நமக்கு ரெண்டு அப்ளிகேஷன் உண்டு. ஒன் இஸ் வென்ச்சுரி மீட்டர் சயின்டிஸ்ட், வென்ச்சுரி சயின்டிஸ்ட். செகண்ட் ஒன் இஸ் பாஸ்கல்ஸ் கிடையாது, டார்செல்லி சயின்டிஸ்ட். பாருங்க எல்லாமே சயின்டிஸ்ட் நேம். நியூட்டன், பாய்சன்லி, ஸ்டோக்ஸ், பெர்னௌலி, வென்ச்சுரி, டார்செல்லி. கண்டினியூட்டி சயின்டிஸ்ட் ஈக்குவேஷன் கிடையாது, அது ஒரு ஈக்குவேஷன், ரைட்? அப்புறம் இந்த விஸ்காசிட்டி கீழே இன்னொன்று எழுதுங்க, ஸ்ட்ரீம் லைனு வர்சஸ் டர்புலண்ட். அதுக்கு கீழே ஒரு சயின்டிஸ்ட் ரெனால்ட்ஸ் நம்பர். அம்மா ரெனால்ட்ஸ் ஆனால் நம்ம பென் கம்பெனி இருக்கு, அது கிடையாது, சயின்டிஸ்ட் நேம், ரைட்? ரெனால்ட்ஸ் நம்பர். இதெல்லாம் சேர்த்து ஃப்ளூயிட் டைனமிக்ஸ்டா. இதுக்கப்புறம் சர்ஃபேஸ் டென்ஷன், அதோட ரெண்டு அப்ளிகேஷன், சாப்டர் 4 finished, right? So all these things we need to discuss in fluid dynamics. ஒரு fluid ஓடும்போது என்னென்ன நடக்கும் இதெல்லாம் நம்ம கத்துக்கணும். That's all, right? இதுல ஜஸ்ட் விஸ்காசிட்டி பத்தி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு we'll close the session. Be happy, right? ரொம்ப நேரம் இருக்காது, மிஞ்சி போனா மோஸ்ட்லி ஒரு 5 minutes. பாரு, விஸ்காசிட்டி. நம்ம வீட்டுல பாட்டி அந்த மாதிரி வயசான ஆள் இருந்துன்னா, ஈவன் அவர் மாம், பால் மில்க் பேக்கெட் இல்லாம அந்த நாட்டு பால், ஐ மீன் பால்கார் வீட்டுக்கு வந்துட்டு போடுவாங்க அந்த பால். சில டைம் நம்ம பாட்டியோ அம்மாவோ ஒரு விரல் அதுல வச்சுட்டு திட்டுவாங்க, ஏய் ஏன் தண்ணி அதிகமா மிக்ஸ் பண்ணிட்டு இருக்க அப்படி சொல்லுவாங்க, ரைட்? You might have seen or may have not seen, but either in movies or serials in your home, definitely you might have observed this, right? நான் என்ன சொல்லிட்டு இருக்கேன், they keep their finger in their milk, in that milk, that vessel of milk, and they scold that பால்கார், ஏன் தண்ணி அதிகமா ஊத்திட்டு இருக்கே அப்படி, ரைட்? அது எப்படி தெரியும்? Based on which property they are confirming that water is mixed for more proportion. அம்மா என்னோட கேள்வி புரியுதா? Did you understand my question? கொஸ்டின் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகலையா? வெரி குட்டா ஜீவஸ்ரீ, நான் எக்ஸாக்ட்லி எது பார்த்துட்டு இருக்கேன், அந்த ஆன்சர் தான் கொடுத்துட்டு இருக்கேன். ஏன்னா சூப்பர். உங்களுக்கு கொஸ்டின் புரியலையா? மறுபடியும் எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன், ஜஸ்ட் a minute.
See, what the word which I want to say, this girl exactly given that. Hats off to you. நம்ம பிசிக்கலா கிளாஸ்ல மீட் பண்ணும்போது டெஃபினெட்லி ஐ வில் கிவ் சாக்லேட் டு யூ. ஜீவஸ்ரீ ஸ்டூடெண்ட் பேரா இல்லைன்னா அந்த மொபைல் ஓனர் பேரா? ஐ மீன் அப்பா அக்கா அந்த பேரா? இஸ் இட் ஸ்டூடெண்ட் நேம் ஜீவஸ்ரீ? My name only, sir. Which school you are from? The St. John's, sir. சூப்பர் Guruvachar. சூப்பர் சூப்பர் சூப்பர். ரைட். see இதான் நான் எதிர்பார்த்துட்டு இருக்கேன். thickness. The thickness of the fluid is called viscosity. That's all. What is viscosity? நான் சொல்லல, நம்ம ஃப்ரெண்ட் ஜீவஸ்ரீ சொன்னது. thickness. The thickness local language. Technical language viscosity. ரைட். நான் ஒரு கொஸ்டின் கேட்டேன், என்ன தெரியுமா அது? விஸ்கோமீட்டர்ல வந்துச்சு இதுல. see பால்ல இந்த மாதிரி ஒரு விரல் வச்சுட்டு இந்த மாதிரி அந்த பால்கார் திட்டுவாங்க, why you are mixing more water. அதான் ஒரு கேள்வி கேட்டா. Maybe my Tamil is not good, but just I want to convey to you. But did you understand my question? In the vessel of milk, they keep a forefinger like this and they decide that water content is more. How can they decide? Based on the thickness. Thickness அதிகமா இருந்துன்னா நம்ம விரலுக்கு அது கொஞ்சம் ஹனி மாதிரி ஓட்டும் மில்க். இல்லைன்னா அப்படியே நைஸா வாட்டர் மாதிரி வந்துடும், அதிகமா ஓட்டாது. Based on that, they decide இதுல water content அதிகமா இருக்கா இல்லையா. Right? In a simple way, the stickiness of a fluid is called viscosity. That's all. Yeah. Stickiness of a fluid is called viscosity. That's all. அதோட representation mu. Right? இப்போ நியூட்டன்ஸ் லா ஆஃப் விஸ்காசிட்டி இது மட்டும் சொல்லிட்டு ஐ வில் க்ளோஸ் தி செஷன். ஓகே, நியூட்டன்ஸ் லா என்ன சொன்னாங்கன்னா ஃபார்முலா மட்டும் சொல்லிட்டு எக்ஸ்பிளனேஷன் ஐ வில் கிவ் நெக்ஸ்ட் கிளாஸ். நியூட்டன்ஸ் லா ஆஃப் விஸ்காசிட்டி இது நல்லா மனப்பாடம் பண்ணிடுங்க. F by A is equal to mu into du by dy. இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஈவன் ஃபார் யுவர் போர்டு எக்ஸாம் they may ask you state and define Newton's law of viscosity. இதான் Newton's law of viscosity. F by A is equal to mu into du by dy. What is mu there? அதான் viscosity. சொன்னாங்க. Right? So what is F, what is A, what is du, what is dy? Everything I'll explain in next class. Okay. Thanks for being with me. We'll meet in next class. Thank you all. Bye. Good night. Thank you, sir. Thank you. Yeah. Sir. Thank you, sir. Thank you.